Okay, we have completed in the last video, that is about solids. We'll give few of the problems on a question paper. You must solve. I will solve one or two problems for that and give few other questions, how they are asked in the question paper, and some other extra 1 mark questions. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಲೇಟರ್ ಆಗಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಕಮ್ ಟು ನೋ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್, ಜನರಲ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೊಸೆಸಸ್ ಆಫ್ ಐಸೋಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. ಆ ಸಾಲಿಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ನೋಟ್ಸನ್ನು ನಾನು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಎಸ್, ಸೊ ದಿಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ವೇಟೇಜ್ ಇಸ್ ಸೇಡ್ ಟು ಬಿ ಅಬೌಟ್ 4 marks. ಹೌದಾ? ಇದ್ರಾಗ 3 marks ಒಂದು ಫಿಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನು, 1 marksನಾಗ ಒಂದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ವಶನು, 3 marks 19 ಕ್ವಶನ್ ಇರ್ತೈತಿ. ಆಮೇಲೆ 1 marksನಾಗ that question is said to be 5th question. Okay, now this is a simple chapter. Already we have passed this chapter, that is in 9th or 8th class, that is extraction of the elements ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇದರಲ್ಲಿ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಬೇಸಿಕ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಆಮೇಲೆ ಏನು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಐತಿ ನೋಡೋಣ. ಸಮ್ ಬೇಸಿಕ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್. The terms are said to be principles and processes of isolation of elements. ಆ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತಾವು ಅದನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ನೋಡೋಣ. The elements are obtained from minerals. Minerals. What do you mean the term minerals? That means naturally occurring substances. Naturally occurring substances. From which are present naturally occurring substances. Metals are found in the earth crust, or these are minerals are found in the earth crust. Okay, so this is said to be minerals. Many of minerals, metals ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕಾಪರ್, ಐರನ್, ಜಿಂಕ್, ಮ್ಯಾಂಗನೀಸ್, ಹೌದಾ? ಅದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಓರ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೋತೀವಿ. ಓರ್ಸ್ ಅಂತ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಪೋರ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅರ್ತ್ನಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅದರಾಗಿಂದ ಈಗ ನಮಗೆ ಯಾವ್ದು ಬೇಕಲ್ಲ ಅದನ್ನು ತಗೊಂಡು the minerals from which metals can be extracted. Metals can be extracted economically and conveniently. ಅಂದ್ರೆ ನಾವೇನು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೊಂಟಿಲ್ಲ, ಕಾಸ್ಟ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿರಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ಕನ್ವಿನಿಯೆಂಟ್ ಮೆಥಡು ಇರಬೇಕು. ಸಪೋಸ್ ನಾವೀಗ ಗೋಲ್ಡನ್ನು ಏನು ಮಾಡತ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡತ್ತೀವಿ, ಹೌದಾ? ಆ ಗೋಲ್ಡ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೆಥಡ್ ಏನೈತಲ್ಲ ಅದು ಕನ್ವಿನಿಯೆಂಟ್ ಆಗಿರಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ಅದನ್ನೇನಾಗಿರಬೇಕು, ಎಕನಾಮಿಕಲ್ ಆಗಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗಬೇಕು. ಈಗ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾವು ಗೋಲ್ಡ್ ತಯಾರು ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀವಿ ಲ್ಯಾಬ್ನಲ್ಲಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ಕಾಸ್ಟ್ ಏನು ನಾವು ಅದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಏನಾಗ್ತೈತಿ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಗ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಲ್ಯಾಬ್ನಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ತಯಾರು ಮಾಡಿದರೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಇರಲಿ, ಟೋಟಲಾಗಿ ಅದನ್ನು ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಆಗಿ ಅದರದ್ದು ಏನಿರಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಡಿಮೆ ರೇಟ್ ಇರಬೇಕು, ಮತ್ತು ಮೆಥಡು ಕೂಡ ಕನ್ವಿನಿಯೆಂಟ್ ಆಗಿರಬೇಕು, ಹೌದಾ? ಅವಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತೀವಿ, ಓರ್ಸ್ ಅಂತೀವಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಬರ್ತೈತಿ ಗ್ಯಾಂಗ್, ಆರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ದಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್.
What do you mean this term? What are the impurities? That means earthy irbodu or clay irbodu. The impurities, such impurities. Impurities present in the ore. Present in the ore. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಅಂತೀವಿ ಗ್ಯಾಂಗ್ ಆರ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಇಸ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್. ಇದು ಒಂದು ಕೆಮಿಕಲ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್. Chemical substance added during the extraction of metals. Extraction of metals. ಇನ್ನೆಲ್ಲ ನಾನು ಲೇಟರ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ತಗೋತೀನಿ. And one more is called as slag. Unwanted product. For during the extraction of metals. During the extraction of metals. Okay. ಇವೆಲ್ಲವೂ ಬೇಸಿಕ್ ಆಗಿ ನಾವು ಡೆಫಿನೇಷನ್ಸ್ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ come to know the study of this isolation of elements, that is known by one term. That term is metallurgy. That term is metallurgy. This is nothing but, you can say that, one basic process. The scientific principles and processes involved or used for the extraction of metals. Okay. Principles and processes for the isolation of elements. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಮೆಟಲರ್ಜಿ. ಹೌದಾ? So these are said to be few of the basic terms. They are used in this what you call general principles. I will come to know there are few important, some basic ores and their composition. ಯಾವ ಮೆಟಲ್ ಅದು ಓರ್ ಯಾವುದು, ಅದರ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಏನು, ಇದು ಒಂದು ಟೇಬಲ್ನಲ್ಲಿ ನಾನು ಅದನ್ನು ರೀಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಮೇ ಆಸ್ಕ್ ಇನ್ 1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ಈ ಚಾಪ್ಟ್ರಲ್ಲಿ 1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫಿಕ್ಸ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಆಗಿರ್ತೈತಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವುದಂತ ಹೇಳಿ ಯು ಕಾಂಟ್ ಸೇ, ಬೆಟರ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್ ದಟ್ ಟೇಬಲ್ ಆಲ್ಸೋ. Some metals and their ores. So make 3 columns. First one is metals, second
Second is ores. Third is composition. Ore composition. ಎಷ್ಟು ಪಾಸಿಬಲ್ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಾರ ಅವನ್ನ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಫಸ್ಟ್ ಮೆಟಲ್ ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಆಸ್ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ. Aluminium. Okay, its symbol is Al. Aluminium symbol is Al. There are two possible ores are given. First one is known as bauxite. Bauxite. Its composition is Al2O3 XH2O. Composition is Al2O3 XH2O. Second is kyolinite. Kyolinite. And its composition is Al2 OH 4 times, Al2 OH 4 times, Si2O5, Si2O5. Okay. Next is after aluminium. Next metal is iron. Best iron ore is hematite. Hematite. Its composition is Fe2O3 and magnetite. Magnetite. ಇವೆಲ್ಲವೂ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. Fe3O4. Siderite. Siderite. FeCO3. FeCO3. Come to know, next is copper. Copper. Copper pyrites. Copper pyrites. Composition is CuFeS2. CuFeS2. Malachite. Malachite. It is CuOH twice CuCO3 CuOH twice. First is CuCO3 ಬರ್ದು CuOH twice ಬರೋಣ. CuCO3 CuOH twice. Malachite. Next is cuprite. Cuprite. Cu2O. Copper glans. Cu2S. Copper glans is Cu2S. And one more last metal, that is aluminum. Zinc. Aluminium 2 ores, bauxite, kyolinite. Composition is respective. Iron, hematite, magnetite, siderite. Composition is given. And copper, there are 4. One is pyrite, malachite, cuprite, copper glans. Last is zinc.
zinc. Iron is Fe, copper is Cu, zinc is Zn. Zincite. Zinc blended. ZnS. Calamine. One more is calamine. Its composition is ZnCO3. Okay. So first one is aluminium. Next is copper. Next is ಐರನ್, ಕಾಪರ್, ಆಮೇಲೆ ಜಿಂಕ್. ಈ ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ಟೇಬಲ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ನಿಮ್ಮ ಕ್ವಶನ್ಸನ್ನು ಕೇಳಬಹುದು, 1 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ. ಓಕೆ, ವಿಲ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ದಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ concentration of ores. Before going to that, there are 4 metallurgical operations. What are those 4 metallurgical operations? I will represent. Metallurgical operations. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಮೆಟಲ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಗೊಂಡು. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ores, also known as ore dressing or also called as benefaction. Benefaction of ore. ಈ ಥರ ore, concentration of ore or ore dressing or benefaction of ore. Second one is calcination. ಇದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಎಲ್ಲ ಸೇಮ್, ಏನಂತ ಚೇಂಜಸ್ ನೋಡೋಣ. ರೋಸ್ಟಿಂಗ್, calcination, second step calcination or roasting. Third is reduction of metal oxide, or you can say that formation of crude metal. Formation of crude metal. Formation of crude metal. Okay. And last one is refining or purification. Refining or purification of crude metals. So ಇವು 4 ಮೆಟಲರ್ಜಿಕಲ್ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈಗ 1 by 1 ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಆ 1 by 1 ಡಿಸ್ಕಷನ್ನಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಓರ್, ಇದನ್ನು ನಾವು ತಗೋಣ. ಇದ್ರಾಗ ಎಷ್ಟು ಮೆಥಡ್ಸ್ ಬರ್ತಾವು, ಯಾವ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಓರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್ ದ ಟರ್ಮ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಓರ್, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಎಸ್, ದೇರ್ ಆರ್ 4 ಮೆಟಲರ್ಜಿಕಲ್ ಆಪರೇಷನ್ಸ್. we'll discuss 1 by 1. Now you have to take first one as concentration of ore. So may I ask one more question again? How can you define concentration of ore? The unwanted impurities. Removal of unwanted impurities. Ille barbate is a removal of unwanted
is from the ore and increasing the percentage of the wanted ore. ಇದು ತೆಗೆದ್ರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ನಾವು ಯಾವುದು ಬೇಕಾಗಿರಲ್ಲ ಅದರ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತೈತಿ. ಈಗ ಒಂದು ಮೆಟಲ್ ಐತಿ, ಅದ್ರಾಗ ಇಂಪ್ಯೂರಿಟಿ ಐತಿ, ಇಂಪ್ಯೂರಿಟಿ ತೆಗೆದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಮೆಟಲ್ ಬೇಕು, ಅದ್ರ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಏನಾಯಿತು, ಹೆಚ್ಚಾಯಿತು ಅಂತ. ಇನ್ನು ಈ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಓರ್ನಲ್ಲಿ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಅದಾವೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ. ದೋಸ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಆರ್, ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ hydraulic washing. Hydraulic washing. ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದನ್ನು ಹೈಡ್ರಾಲಿಕ್ ವಾಷಿಂಗ್. ಇದನ್ನು ಹಾಗೆ ಹೇಳ್ಕೊತ ಹೋಗ್ತಿರ್ತೀನಿ. ಫೈನಾಗಿ ಪೌಡರ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಓರ್, ಫೈನಲಿ ಪೌಡರ್ಡ್ ಓರ್. ಆ ಓರ್ನ ಏನು ಮಾಡೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಆ್ಯಪರ್ಟಸ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬಿಡೋದು. ದಟ್ ಆ್ಯಪರ್ಟಸ್ ಈಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ದಟ್ ಫ್ಲೋರ್ ಮೆಟ್ ಅದು ಇರ್ತೈತಲ್ಲ ಆ ಥರ. ಸೊ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಏನು ತೆಗೆದು ಬೇಡ, ಈ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಈ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದೇನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ್ಯಪರ್ಟಸ್ ಅಥವಾ ಕ್ಲಾಸಿಫೈಯರ್ ಅಥವಾ ವಾಷಿಂಗ್ ತೊಗೋಣ. ಇದ್ರದ್ದು ಈಗ ಟಾಪದಿಂದ ಏನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಫೈನ್ಲಿ ಪೌಡರ್ಡ್ ಓರನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡೋದು, ಫೈನ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಓರನ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡೋದು. ಆಮೇಲೆ ಈ ಕಡೆ ಹಿಡ್ದ ಫ್ರಮ್ ದ ಬಾಟಮ್ ಈ ಸೈಡಿಂದ ಏನು ಮಾಡೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ ವಾಟರನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡೋದು, ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋದು. ವಾಟರ್ನ ಹಾಗೆ ಏನು ಮಾಡೋದು ಅಂತಂದರೆ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಇಸ್ ಎಂಟರ್ಸ್ ಇನ್ ಟು ದಿಸ್ ಕ್ಲಾಸಿಫೈಯರ್. ಇಲ್ಲಿ ಓರ್ನ ಬೆಳೆತಿರ್ತೈತಿ, ಇಲ್ಲಿ ನೀರನ್ನು ಏನಾಗ್ತೈತಿ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಓರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ ವಾಟರ್ ದೇ ಆರ್ ಮಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಟು ಈಚ್ ಅದರ್. ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಲೈಟರ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಓರ್, ಲೈಟ್ ವೇಟೆಡ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಓರ್, ದೇ ಆರ್ ಫ್ಲೋಟಿಂಗ್ ಆನ್ ವಾಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಆರ್ ರಿಮೂವ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಟಾಪ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಕ್ಲಾಸಿಫೈಯರ್. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದೇನು ಇಂಪ್ಯೂರಿಟಿ. ಇನ್ನು ಆ ಇಂಪ್ಯೂರಿಟಿ ತೆಗೆದ ಮೇಲೆ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತೈತೆ ಓರ, ಅದು ಯಾವುದು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟೆಡ್ ಓರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟೆಡ್ ಓರ್ ಇಸ್ ಕಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಅಟ್ ದ ಬಾಟಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಪ್ಯೂರಿಟಿ ಇಸ್ ಕಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಅಟ್ ದ ಟಾಪ್, ದಟ್ ಈಸ್ ರಿಮೂವ್ಡ್ ಬೈ ಅನದರ್, ದಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ದಟ್ ಟ್ಯಾಪ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಕಂಟೈನರ್. ಹೌದಾ, ಇದೊಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಈ ಮೆಥಡಿಂದ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಹೈಡ್ರೇಟೆಡ್ ಓರ್ಸ್ ಇರ್ತಾವಲ್ಲ ಅಂಥ ಓರ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ Fe2O3 XH2O ಈ ಥರ ಹೈಡ್ರೇಟೆಡ್ ಓರ್ಸ್ ಇರ್ತಾವಲ್ಲ ಅಂಥ ಓರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇದ್ರಾಗ ಏನಾದರೂ ಲೈಟ್ ವೇಟೆಡ್ ಇಂಪ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಇದ್ದಂದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರಿಮೂವ್ ವೆರಿ ಈಸಿಲಿ ದಟ್ ಇಂಪ್ಯೂರಿಟೀಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದ್ರ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನು ಕೂಡ ಏನು ಅಷ್ಟೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ. ಜಸ್ಟ್ ನಾವೇನು ಮಾಡೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಫೈನ್ಲಿ ಪೌಡರ್ಡ್ ಓರ್ ಈಸ್ taken into the classifier, a stream of water is passed at the bottom of this classifier, lightweight particles are washed away and heavier dense particles are selected at the bottom. Ist bardre that is enough. So second one is magnetic separation. Magnetic separation. Here also one small diagram. Take two rollers. Magnetic roller. ಒಂದು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ರೋಲರ್ ಆಗಿರ್ತೈತೆ. ಎಂ ಅಂತ ಬರೋದೇನು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ರೋಲರ್. ಈ ಎರಡು ರೋಲರ್ಗಳು ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಎ ಬೆಲ್ಟ್, ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದಟ್ ಈಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಬೆಲ್ಟ್, ತಿರುಗ್ತಿರ್ತೈತಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಈ ಬೆಲ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ಏನಂತಂದ್ರೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಂಟೈನರ್ನ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡೋದು.
ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಫೈನ್ಲಿ ಪೌಡರ್ಡ್ ಓರನ್ನು ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡಿ. ಫೈನಲಿ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಪೌಡರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಓರ್, ಫೈನ್ಲಿ ಪೌಡರ್ಡ್ ಓರ್. ಫೈನ್ಲಿ ಪೌಡರ್ಡ್ ಓರ್. ಓಕೆ, ಇದು ಮೂವಿಂಗ್ ಬೆಲ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಫೈನ್ಲಿ ಪೌಡರ್ಡ್ ಓರ್ ಐತಿ. ಅವಾಗ ಈ ಓರ್ ಏನು ಮಾಡತ್ತೈತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬೆಲ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಮೂವ್ ಆಗ್ಲತ್ತೈತಿ. ಮೂವ್ ಆಗಿ ಆ ಓರ್ನಾಗ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಪಾರ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ನಿಯರ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತೈತಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಯಾವ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇಲ್ಲ, ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಜೋಡಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಅವೇ ಫ್ರಮ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ರೋಲರ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಕಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಓರ್ ಈಸ್ non-magnetic component. Non-magnetic component. And this collected ore is said to be magnetic component. Magnetic component. That means by using magnetic separation, you have to separate magnetic and non-magnetic components present in the ore. ಹೌದಾ? ಈಗ ನಾವು ಐರನ್ ಓರ್ನ ತಗೋತೀವಿ. ಐರನ್ ಓರ್ ತಗೊಂಡಾಗ ಐರನ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇದ್ದಿದ್ದ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ ನಿಯರ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಇರ್ತೈತಿ. ಅದ್ರಾಗ ಐರನ್ದಾಗ ಯಾವ್ದು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇಲ್ಲ, ಟಿನ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದನ್ನೇನಾಗ್ತೈತಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಅವೇ ಫ್ರಮ್ ದ ಓರ್. ಸೊ ಲೈಕ್ ದಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸಪರೇಟೆಡ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ and non-magnetic components. And remaining there are two methods how the concentrated method can be explained. They are discussed later.